Namaste friends, I welcome you to our series of video lessons. Today we will discuss a poem called Punishment in Kindergarten, written by Kamala Das, one of the best known women poets of India. Kamala Das' Malayalam pen name was Madhavi Kutti, and she converted into Muslim Islamism later in her life, and she changed her pen name as Kamala Suraya. Remember, pen name means a hidden name or a different name from the original name of the author. ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯನಾಮ, ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯನಾಮ. ಕಮಲಾದಾಸ್ ಅವರದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಧವಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾವ್ಯನಾಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಮಲಾ ಸುರಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾವ್ಯನಾಮವನ್ನು ಸಿ ಯೂಸಸ್. She was born in the year 1934 in Malabar coast and died on May the 31st, 2009 in Pune, India. Kamala Das wrote openly and frankly about female sexual desire and the experience of being an Indian woman. She talks about the sexual desires of women, and she talks openly about the sex, the desires, the intercourse, and all those things she talks about. Works of Kamala Das are, first one is Summer in Calcutta, The Descendants, The Old Playhouse and Other Poems, the novel Alphabet of Lust, the short stories A Doll for the Child Prostitute, and Padmavati and the Harlot. When we read the titles of her different books, we understand that she talks about the problem of women in India and the problem of sex and prostitution in India. And she is considered to be one of the confessional poets of Indian literature. ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫೆಷನಲ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತ ಕಮಲಾದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಕನ್ಫೆಷನಲ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು, ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಫೆಷನಲ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ಫೆಷನಲ್ CONFESSIONL ಕನ್ಫೆಷನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬುಲಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫೆಷನಲ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. We will read the poem Punishment in Kindergarten. The first line of the poem is about the present time. ಅದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕವಿತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. Today the world is a little more my own. No need to remember the pain a blue-frocked woman caused, throwing words at me like pots and pans to drain that honey-colored day of peace. Why don't you join the others? What a peculiar child you are. Here, in the first stanza, the poet is recollecting a memory that she had when she has attended kindergarten for the first time. On the first day of her schooling, she went to attend the school, and she was somewhat shy. She might be a shy girl, and she did not want to mingle with other students. That's quite easy for a child who has got admitted newly to a school.
And the teacher of that kindergarten took all her students to a picnic. ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇರ್? ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪಾರ್ಕ್, ಬಟ್ this little girl, Kamala Das, is not ready to mingle with them and she stands still. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಆವಾಗ ದ ಟೀಚರ್ hurls all kind of harsh words towards Kamala Das. Kamala Das says, the physical pain will be healed. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಹುದು. ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ agony, ದ ಮೆಂಟಲ್ ಪೇನ್ that is caused by the harsh words of a teacher. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಮಲಾ ದಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ಪದಗಳು ಆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಕವಿತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. Even now we come across to many such cases wherein we people do not try to understand the situation, the pain, the condition of our students, rather go on blaming them for the things they do. The poet says, no need to remember the pain. At present time there is no need of remembering the pain the words of a blue-frocked woman caused to me. ಆ ನೀಲಿಯ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಂದಾದ ನೋವನ್ನು ನಾನು ಈಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, she says. ಆದರೂ she remembers how that blue-frocked woman, her teacher, blue-frocked woman is none other than teacher of Kamala Das. The blue-frocked woman throw the words like pots and pans. Hungry? The teacher throws words like pots and pans to drain that honey-colored day of peace. Until then, it was very peace. It was tranquil. She was having a happy day. But the words of the teacher drain ಎಲ್ಲವನ್ನ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಅವಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವು ಆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಗಳು. Why don't you join the others? What a peculiar child you are the words of the teacher. She asks Kamala Das to join other students who are playing in the park, and she calls her, what a peculiar child you are. ನೀನು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಮಗು ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕಮಲಾ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕರೀತಾಳೆ. ಇದು ಕವಿತೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ. ನಾವೀಗ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆನ್ ದ ಲಾನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ sat my schoolmates sipping sugar cane. They turned and laughed. Children are funny things. They laugh in mirth at others' tears. I buried my face in the sun-warmed hedge and smelt the flowers and the pen. What is happening when the teacher is blaming Kamala Das? On the lawn ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ the schoolmates of Kamala Das are sitting in clusters, in groups. ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ರೌಂಡಾಗಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ದೊರೆತಂತಹ
ಕಬ್ಬನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಫ್ಟ್ ವೆನ್ ಟೀಚರ್ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಮಲಾ ದಾಸ್. ಆಲ್ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಲ್ ಹರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಮೇಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಮಲಾ ದಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಾಫಿಂಗ್ at her. She says, children are funny things. Children do not understand what they are doing. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕಿಯೇ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕಮಲಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಲಾಫ್ ಇನ್ mirth at one's tears. Children laugh for everything. They do not understand the tears which are tickling down the cheek of other people. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ನಗುವಂತಹ ಒಂದು ನಗ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ಮೇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಡ್ at me and they started laughing at me even when my tears were tickling down my cheek. I buried my face in the sun-warmed hedge. She says, I buried my face. ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಘಾಸಿಯಾಗಿ ನೋವುಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಜು ಇರುವಂತಹ ಆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಂಟಿಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಹುದುಗಿಸ್ತಾಳೆ. ಬೆರೀಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಹುದುಗಿಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೇನ್. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೂವಿನ ಮಕರಂದವನ್ನು, ಹೂವಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋವಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಮಲಾ ದಾಸ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ, ಸಣ್ಣ ಮಗಳು. The last part of the poem. The words are muffled now, the lopping paces only a blur. The years have sped along, stopping briefly at beloved hearts and moving. The words which were used by the teacher have lost their charm now, muffled now. They have become so dull in my memory. I could not recollect what were the exact words used by my teacher at that time. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ಪದಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಪಿಂಗ್ ಪೇಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಬ್ಲರ್. ಆ ದಿನ ನಕ್ಕಂತಹ ಮುಖಗಳೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇವನ್ ದ ಪೇಸಸ್ who laughed at me. There is a small memory in my mind that is also very blur, which is not clear, she says. The years have sped along. Adru kuda the years have sped along. I have spent many years after that incident, stopping briefly at beloved hearts and moving. Life has been stopping briefly at beloved hearts and moving, she says. Life stops only at beloved things. ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಬಯಸ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು, ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಕಮಲಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಆನ್. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ, ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಬಹಳ ದುಃಖದ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಪೀಸ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೋ ಹೌ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಸಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ of the society. I know how to ignore the mocking laugh of the society which is surrounded us. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಾಗ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನುವುದು ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಅಡಲ್ಟ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್.
That is the reason why I recollect that memory of hurt, that memory of painful memory of that moment, she says. No need to remember that picnic day when I lay hidden by a hedge. Now, I need not to remember that picnic day when I lay hidden my face in a hedge. ನಾನು ಆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗಿಲ್ಲ, ಸಿ ಸೇಸ್. ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಶ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ the faces that laughed at this little child, watching the steel white sun standing lonely in the sky. See, Kamala Das compares herself to the sun who is standing lonely in the sky. She says, I am like the sun who stands lonely in the sky and who doesn't bother about the words that are spoken about him by the common people. As well, the sun do not bothers about the lops that are thrown at him. Rather, when people try to look into his eyes, he burns them. That's how the poet wants to become. She says, I watched the steel white sun standing lonely in the sky and I got inspired by the sun in the sky. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನಷ್ಟೇ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಸದೃಢ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್.